Srinivasa Ramanujan was an Indian mathematician who lived during the British rule. He was born on December 22nd, 1887, and this day is celebrated as Mathematics Day to honor his works. Ramanujan made contributions to the theory of numbers, including pioneering discoveries of the properties of the partition function. His papers were published in English and European journals, and in 1918, he was elected to the Royal Society of London. At age 15, Ramanujan obtained a mathematics book containing thousands of theorems, which he verified and from which he developed his own ideas. In 1903, he briefly attended the University of Madras. In 1914, he went to England to study at Trinity College, Cambridge, with British mathematician G.H. Hardy. Srinivasa Ramanujan is remembered for his unique mathematical brilliance, which he had largely developed by himself. In 1920, he died at the age of 32, generally unknown to the world at large, but recognized by mathematicians as a phenomenal genius. An intuitive mathematical genius, Ramanujan's discoveries have influenced several areas of mathematics, but he is probably most famous for his contributions to number theory and his infinite series for pi. This series forms the basis of many algorithms that we use today. Srinivasa Ramanujan was one of India's greatest mathematical geniuses. In mathematics, in the field of number theory, the Ramanujan-Nagel equation is an equation between a square number and a number that is 7 less than a power of 2. It is an example of an exponential Diophantine equation, an equation to be solved in integers where one of the variables appears as an exponent. For those who are unfamiliar with the Ramanujan summation, it states that if you add all the natural numbers, that is 1, 2, 3, 4 and so on, all the way up to infinity, you will find that it is equal to negative 1 by 12. Discovered by mathematician Srinivasa Ramanujan, 1729 is said to be the magic number because it is the sole number which can be expressed as the sum of the cubes of two different sets of numbers. Srinivasa Ramanujan is a man whose contributions to the field of mathematics are unmatchable. Furthermore, experts in mathematics worldwide all recognize his tremendous worth. Most noteworthy, Srinivasa Ramanujan made his country proud when India was still under British occupation. Thank you. We are shapes. You can see us everywhere. I'm a square, you can see me everywhere. I have 4 sides, I'm a square. I'm a circle, I go round and round and round. I have no sides, I'm a circle round and round. I'm a triangle, I'm a pointy little shape. I have 3 sides, I'm a triangle. We are shapes, you can see us everywhere. I'm a rectangle, like a really long square. I have 4 sides, I'm a rectangle. I'm a star in the sky, so far. I have 5 pointy arms, I'm a star. I'm a heart, I'm so curvy and so smart. I'm a really lovely shape, I'm a heart. I'm a diamond, you can see me on a ring. I'm so shiny and so bright, I'm a diamond. We are shapes, you can see us everywhere. We are shapes. Vedic mathematics is a collection of ancient tricks and techniques to execute arithmetic operations quickly and more efficiently.
Let us listen to a legend in the field of Vedic mathematics, Sir Ajit Kumar Raja, Principal and Director of Shaktan Thamran College of Mathematics and Arts. കുട്ടികളെ നമസ്കാരം. ഡിസംബർ 22 നമ്മൾ നാഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡേ ആയിട്ടാണ് ആചരിക്കാറ്. അത് ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പൊ ഈ നാഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡേ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാരതീയരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ? നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യര്, അതായത് പുരി ശങ്കരാചാര്യര്, ശ്രീ ഭാരതി കൃഷ്ണ തീർത്ഥ സ്വാമികള്, അദ്ദേഹം അഥർവവേദത്തിലെ ഒരു 16 സൂത്രങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് വേദിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അത് പഠിച്ചിരുന്നാലത്തെ ഗുണം എന്താ അറിയോ? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ, സ്ക്വയറിംഗ്, ക്യൂബിംഗ്, സ്ക്വയർ റൂട്ട്, ക്യൂബ് റൂട്ട് തുടങ്ങിയതെല്ലാം തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലത്തെ ഗുണം അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ക്ലാസ് മാത്രമാണ് ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പോ വളരെ എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പഠിച്ചാൽ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. 1/19 ആണ് നോക്കിയോളൂ. 0.0526315789 എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നോക്കിയപ്പോൾ 72 × 78 അതിന്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ. 231 × 121. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ അറിയോ? ഇത് ഒറ്റ ലൈനിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ എഴുതണം, വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം. അതെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കിക്കോളൂ. ആദ്യം തന്നെ 1 × 1 എഴുതുക. ഓക്കെ, 1 × 1 എത്രയാ? 1. അവിടെ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കണം 1 × 1. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് 1 × 3 + 2 × 1. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 1 × 3 + 2 × 1. നോക്കിക്കോളൂ. 1 × 3 + 2 × 1 എത്ര വരിക? 5. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താ? 1 × 2 1 × 2 + 1 × 1 1 × 1 + 2 × 3 2 × 3. അപ്പൊ നോക്കിയോളൂ എത്ര വരും? 2 + 1 3 3 + 6 എത്രയാണ്? 9. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താ? 2 × 2 + 1 × 3. നോക്കൂ, 2 × 2 + 1 × 3. 2 × 2 + 1 × 3 എത്ര വരിക? 7. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് എന്താ? 1 × 2. 1 × 2 1 × 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2. അപ്പൊ എന്താ എന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ ലൈനില് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം. ആദ്യം 1 × 1 എഴുതി, then 1 × 3 + 2 × 1 എഴുതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ 1 × 2 + 1 × 1 +
2 into 3 എഴുതി. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞാലോ 2 into 2 plus 1 into 3. ലാസ്റ്റ് എന്താ 1 into 2. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്പർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Mathematics is, in its own way, the poetry of logical ideas. Without mathematics, there is nothing you can do. Everything around you is mathematics and everything around you is numbers. Hello everyone, I am Kshetra Rajan of 5C. On this special occasion of National Day of Mathematics, I am going to tell you about the contributions of some eminent mathematicians of India. Aryabhatta. He was the first person to say that the earth is spherical and it revolves around the sun. He also stated the correct number of days in a year. The first Indian satellite was named after this ancient mathematician. Brahmagupta. He was the person who introduced zero to mathematics. He was the first person to use mathematics to predict the positions of planets. Bhaskara. He was the person who declared that any number divided by 0 is infinity. Srinivasa Ramanujan. He was one of India's greatest mathematical geniuses. Ramanujan's number 1729 is the smallest number which can be expressed as the sum of two different cubes in two different ways. D.R. Kaprekar. Dattaraya Ramachandra Kaprekar was an Indian recreational mathematician who described several classes of natural numbers. He was also known as Ganithanand. P.C. Mahalanobis. Prasant Chandra Mahalanobis had founded the Indian Statistical Institute. He is the father of Indian statistics. Shakuntala Devi. She was an Indian writer and mental calculator popularly known as the human computer. Her talent earned her a place in the Guinness Book of World Records. Thank you. Hi, I am Anusri. I am Amit. We are going to make different tangram shapes. A tangram is a puzzle of 7 flat shapes. 2 large triangles, 2 small triangles, 1 medium triangle, 1 square, and 1 parallelogram. change your way of thinking and try to have fun with maths, you can see maths everywhere and everything you do. In the early stages of development, an infant makes use of algebra to calculate trajectories, and you might be surprised to know how.
A 16-week baby is able to assess the direction of an object approaching and is even able to determine the position where the object will land. Babies easily estimate the distance between them and the toy and are also able to track the objects. The universe is constantly in motion. Stars, planets, and galaxies are constantly changing. Elements, particles, and subatomic matter are not static either. Before the invention of calculus, mathematics was static. Calculus is a branch of math that calculates how matter, particles, and heavenly bodies actually move. Calculus is used to calculate the rate of change in real time. Calculus is the language of engineers, scientists, and economists. Even doctors and lawyers use calculus to help build the discipline necessary for solving complex problems. Trigonometry is found in everything from architecture to zigzag scissors. The use of trigonometry does not stop here. As you know, sound travels in waves, and this pattern, though not as regular as a sine or cosine function, is still useful in developing computer music. Computers represent it mathematically by its constituent sound waves, and this means sound engineers need to know at least the basics of trigonometry. Anyone can be a mathematician if he is given proper guidance and training in the formative period of one's life. Thank you.
0, the nothing that causes everything. Many may consider the number 0 to be quite unimportant as it signifies nothing. But actually, without 0 in our lives, it would be drastically different. 0 is a really strange number. It took until the 7th century for it to be recognized as a number in its own right, when the ancient Indians developed a numerical system that expressed 0 with its own symbol. Since the development of this number system, which we still use today, 0 has been instrumental in our exploration of mathematics. In mathematics, not only could be 0 used as a placeholder to signify nothing in that position, but you could use it in calculations just like any other number. You could add it, subtract it, multiply it, but division is a bit tricky. So, a 0 is such an important number. How would be a day without it? Let's see. First of all, there would be no computers, since computers run on a binary code which is a combination of ones and zeros. Secondly, there will be no electronics because without 0, we will not be able to calculate the amount of electricity. We can only count numbers from 1 to 9 since there is nothing to take 0's place before 1 or after 9. Also, there will be a complete medical hullabaloo because without 0, there will be no sense of height or weight, and medical equipment such as MRI scanners may not even exist. It would be a doomsday because with the absence of 0, the whole world economy will collapse and all exact sciences like physics or mathematics will vanish. Without 0, life is impossible. So never take 0 for granted. Thank you. Hi friends, Ramanujan Amrika of class 4C. Today we are here with some tricks of maths. So let's begin with the table of 3. For this, we have to draw a one grid box with 3 rows and 3 columns as you can see. And we can start from the left down corner of the box. We have to write 1 on that box and 2 at the upside and 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. And now we are going to divide this as 3 rows. First row, second row and third row. And at the first row on the left side of the numbers we have to write 0, 0, 0 and 0. And at the next line we have to write 1, 1, 1, 1. And at the next line 2, 2, 2, 2. And we have to write a 0 on the right down corner of the box. And a 3. And now you can see that this is the table of 3. This is very easy. So let's see. 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12, 3 fives are 15, 3 sixes are 18, 3 sevens are 21, 3 eights are 24, 3 nines are 27 and 3 tens are 30. And now we can go to the table of 4. For this we have to draw 2 M's and start from the left down corner of the M. We have to write 2 there. 2, 4 at the upside and 6, 8 and 0 at that down. And now we want to repeat this. 2, 4, 6, 8 and 0. And now we are going to divide this as 4 lines. First line, second line, third line and fourth line. And now we can start from the first line. We have to write 0 on the left side of the first line. It's numbers. And at the second line we have to write 1. 1, 1. But at the last 2. 2. And at the third line we have to write 2. 2, 2. And at the fourth line we have to write 3. 3, 3. But at the last one 4. And now you can see that this is the table of 4. So let's see. 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20, 4 sixes are 24, 4 sevens are 28, 4
8s are 32, 4 9s are 36, and 4 10s are 40. This is very easy method to learn the table of 4. So friends, these are the tables we learned today. So have a nice day. Bye. എന്താ മോളെ, എന്താ പറ്റിയേ? ഓഹ്, എനിക്ക് വയ്യ. ഇന്ന് മാത്സ് ടീച്ചറിന്റെ വഴക്ക് കിട്ടി. ഒരു റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രപ്പോർഷൻ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ആ ടെൻഷന്റെ ഇടയിൽ മിസ് ടേബിൾസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതും കിട്ടിയില്ല. കുട്ടികളൊക്കെ വല്ലാതെ കളിയാക്കി. എനിക്കാണെങ്കിൽ വല്ലാത്ത കരച്ചിൽ വന്നു. സാരമില്ല, ടേബിൾസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അമ്മ പറയാറില്ലേ? ആ, സാരമില്ല, പോട്ടെ. ഇപ്പോൾ വരൂ, അമ്മ ചായ ഉണ്ടാക്കി തരാം. അമ്മേ, ഇന്ന് ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കാം. മാത്രമല്ല എന്റെ വിഷമവും മാറുമല്ലോ. എന്നാൽ ശരി, വരൂ. ഇതാ അമ്മേ, ആദ്യം അമ്മ കുടിച്ചു നോക്കൂ ഞാനുണ്ടാക്കിയ ചായ. മോളൊന്ന് കുടിച്ചു നോക്കൂ. അയ്യോ അമ്മേ, ഇതിൽ തീരെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ. മാത്രമല്ല അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ആവുന്നില്ലല്ലോ. അതെന്താ അമ്മേ? മോളെ, ചായയിൽ തേയില, പഞ്ചസാര, പാൽ, വെള്ളം ഇവയൊക്കെ കറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷനിലായിരിക്കണം. ഇതിലേതെങ്കിലും കൂടിയാലോ കുറഞ്ഞാലോ ചായക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകില്ല. ആ, ഇതാണല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രപ്പോർഷൻ? അത് തന്നെ. എന്നാൽ എനിക്കൊരു നല്ല ചായ ഉണ്ടാക്കി തരുമോ? അതിനെന്താ? എന്തൊരു പൊടിയമ്മേ ഇത്? അതെ മോളെ, നല്ല പൊടിയുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈലിടാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ നമുക്ക് ടൈലിട്ടാലോ? അച്ഛൻ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ടൈലിടുന്നതിനെ കുറിച്ച്. പക്ഷേ എത്ര പണമാകുമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം തീരുമാനിക്കാൻ. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? അത് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ. ഈ മുറി ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് അല്ലേ? ആ, അപ്പോൾ ഈ മുറിയുടെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഈ മുറിയുടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് മോൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ആ, ലെങ്ത് ഇൻടു ബ്രെഡ്ത്ത്. അത് തന്നെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ടൈലിന്റെ ഏരിയയും കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനുശേഷം ആ ഒരു ടൈലിന്റെ ഏരിയയും ഈ റൂമിന്റെ ഏരിയയും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ റൂമിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൈലിന്റെ എണ്ണം കിട്ടും. ടൈലിന്റെ എണ്ണം കിട്ടിയാൽ ടൈലിടാൻ എത്ര ചെലവാകുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലേ അമ്മേ? അതെ മോളെ, പക്ഷേ ഇവിടെയും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നും ഡെയിലി ലൈഫിൽ വളരെയധികം ആവശ്യമുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അമ്മേ. ഇനി ഞാൻ ശരിക്കും മാത്സ് പഠിച്ചോളാം. മിടുക്കി. പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കഠിന വിഷയം എന്ന നിലയിലല്ലാതെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന തികച്ചും പ്രായോഗികമായ ഒന്ന് എന്ന നിലയിൽ ഗണിതത്തെ സമീപിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് എളുപ്പമായി തീരും. One little butterfly flying up in the sky. Two more joined, and now how many? Addition is fun. Let's add and see all of them. 1, 2, 3. 1 plus 2 equals 3. Two little monkeys climbing up on the tree. 3 more
joined, and now how many? Addition is fun. Let's add and see all of them. 1, 2, 3, 4, 5. 2 plus 3 equals 5. 3 little ducks swimming in the pond. 4 more joined, and now how many? Addition is fun. Let's add and see all of them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 plus 4 equals 7. 4 little birds sitting on a tree. 5 more joined, and now how many? Addition is fun. Let's add and see all of them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 plus 4 equals 9. Addition is fun. Let's add and learn all of them. Oh, addition is fun. Let's add and learn all of them. The essence of math is not to make the simple things complicated, but to make the complicated things simple. Mathematics may not teach us how to add love or subtract hate, but it gives us hope that every problem has a solution. Now, let us hear the results of math quiz hosted by a few student council members and the department head, Mrs. Roshni V, on December 4th via Kahoot platform. The first category was grade 7 and 8, and the winners are the second category was grade 9 and 11, and the winners are Congratulations to all the participants and the winners. I hope you all have enjoyed the programs presented by the Department of Mathematics, Sandeepani Vidya Nikethan. I extend my wholehearted thanks to our Director, Jaya Ma'am, Principal Sunita Ma'am, all teaching and non-teaching staff, children and parents for their guidance and support. Wishing you all a happy Mathematics Day. Thank you.